Hello everyone, welcome to my session on ratio and proportion. This is one of the basic topic in quantitative aptitude. Okay. ఇక్కడ రేషియో ప్రపోర్షన్ కూడా ఏంటంటే మనకి సింప్లిఫికేషన్ చేయడంలో కానీ లేదా డేటా ఇంటర్ప్రిటేషన్లో కానీ ఇట్స్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అనమాట. ఓకే, రేషియో ప్రపోర్షన్ పర్ఫెక్ట్ గా వస్తే పర్సంటేజెస్ కూడా ఈజీ చేయొచ్చు. మనం ఆల్రెడీ పర్సంటేజెస్ అంతా చూసాం కాబట్టి సో రేషియో ప్రపోర్షన్ పెద్ద ప్రాబ్లమే ఉండదు. ఇట్స్ వెరీ సింపుల్. కాకపోతే ఇక్కడ ఏంటంటే మనకు తెలుసు ఓన్లీ ఒక 5 పాయింట్స్ ఉంటాయి. ఆ 5 పాయింట్స్ నేర్చుకుంటే చాలు. ఏంటంటే if you equate two ratios A is to B and C is to D, then the product of the mean terms is equal to the product of the x terms. అంటే ఏంటి? A into D is equal to B into C. This is the first one. Second property ఏంటంటే if two numbers are A and B, if two numbers are A and B, then the mean proportion of the mean proportion of A and B is root over AB. The mean proportion of A and B is root over AB. అంటే ఏంటంటే A is to X is equal to X is to B. ఇక ఏంటి? ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మీన్ టర్మ్స్ is equal to ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది X టర్మ్స్ కదా. సో ఇప్పుడు ఏమవుతుంది? X square is equal to AB అవుతుంది. That implies what is the value of X that is equal to root AB or not. So that is the mean proportion. And next, third one. Suppose three numbers are there, or suppose two numbers are there, A and B. The third proportion of A and B is ఇదేంటంటే A is to B is equal to, ఇక్కడ ఏ ఫస్ట్ టర్మ్ కి సెకండ్ టర్మ్ కి ఏదైతే రేషియో ఉందో అక్కడ సెకండ్ టర్మ్ కి థర్డ్ టర్మ్ కి అదే రేషియో ఉండాలి. ఓకేనా? దాన్నే మనం ఏంటంటాం అంటే థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అంటాం. సో థర్డ్ ప్రపోర్షన్ అనేటప్పటికి ఏమవుతుంది? ఇక్కడ మనకి ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మీన్ టర్మ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ టర్మ్స్, అంతే కదా. సో దట్ ఇంప్లైస్ A ఇంటూ ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్. మరి x ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు B స్క్వేర్ బై A ఆర్ నాట్. దిస్ ఈస్ ద థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ A అండ్ B. మీన్ ప్రపోర్షన్ ఏంటి? రూట్ AB. థర్డ్ ప్రపోర్షన్ ఏంటి? B స్క్వేర్ బై A. ఇక నెక్స్ట్ ఫోర్త్ వన్ ఏంటంటే ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ ABC. ఇక ఫోర్త్ వన్ ఏంటి? మనకి ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ A, B అండ్ C. హియర్ A, B, C, three terms are there. Fourth proportion of A, B and C. ఎక్కడండి? A is to B అంటే ఫస్ట్ టర్మ్ కి సెకండ్ టర్మ్ కి ఏ ప్రపోర్షన్ అయితే ఉంటుందో సెకండ్ టర్మ్ కి ఫస్ట్ టర్మ్ కి సెకండ్ టర్మ్ కి ఏదైతే ప్రపోర్షన్ ఉంటుందో థర్డ్ టర్మ్ కి ఫోర్త్ టర్మ్ కూడా అదే ప్రపోర్షన్ ఉండాలి. అండ్ ఇక్కడ ఏమైంది? మనకి product of the mean terms is equal to product of the x terms. అంటే A into x is equal to BC. What is the value of x? That is equal to BC by A. So this is the fourth proportion. Once again, what is the second proportion? That is equal to root AB. What is the third proportion? B square by A. What is the fourth proportion? That is equal to BC by A. ఇవి గుర్తుంటే సరే, లేదంటే జస్ట్ నేను ఏదైతే ప్రొసెస్ చెప్పానో ఆ ప్రొసెస్ జస్ట్ నోట్ చేసుకున్నారనుకోండి మీకు ఈజీ అయిపోతుంది. నెక్స్ట్ ఏంటి? ఫస్ట్ వన్, ఇఫ్ ఈక్వేట్ టూ రేషియోస్ దెన్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మీన్ టర్మ్స్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ టర్మ్స్. BC ఈజ్ ఈక్వల్ టు AD. అంటే ఏం లేదు, A ఈజ్ టు B అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ A బై B ఈజ్ ఈక్వల్ C ఈజ్ టు D అంటే ఏంటి? దట్ ఈస్ C బై D. ఓకే, ఇప్పుడు ఏమైంది? మీకు క్రాస్ మల్టిప్లికేషనే కదా. సో AD ఈజ్ ఈక్వల్ టు BC అన్నట్టు. సో దీన్నే మనం ఏం చేస్తారంటే ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మీన్ టర్మ్స్ ఈక్వల్ టు ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ టర్మ్స్ ఉంటాం, అంతే, అంతకు మించి ఇంకేమీ లేదు. సో ఈ బేసిక్ 4 పాయింట్స్ తీసుకొని మొత్తం రేషియో ప్రపోర్షన్ మొత్తం చేసేస్తాం అన్న. ఓకే, నౌ ఎక్స్ప్రెస్ ఈచ్ ఆఫ్ ది గివెన్ రేషియోస్ ఇన్ ద సింప్లెస్ట్ ఫార్మ్. ఇక ఏంటంటే మనకి
దేంతో ఇప్పుడు ఏంటి, మనం ఎప్పుడైనా సరే కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏదైతే ఉంటుందో కామన్ ఫ్యాక్టర్తో డివైడ్ చేస్తాం. ఈ రెండు కామన్ ఫ్యాక్టర్ ఏంటి, 22 కదా, 22 1 టైమ్, 22 3 టైమ్స్. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్, 1:3. దట్స్ ఇట్. బట్ ఎగ్జామ్స్ ఇలాగొస్తాను మాత్రం ఎక్స్పెక్ట్ చేయకండి, ఓకే, ఇవన్నీ బేసిక్స్. రైట్, ఇక్కడ 40 kgs ఈజ్ టు 1 క్వింటల్ ఏంటండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 100 kgs అన్నాడు. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2:5. What is the next one? 10 paisa is to 1 rupee. So 10 is to 1 rupee, 100. So that is equal to 1:10. What next? 75 centimeters and 3 meters. 75 centimeters, 3 meters. Meter centimeters and 100. But 3 meters ante that is equal to 300 or not. So what is the common factor? 75 only. So that is equal to 1:4. Next ante 50 minutes and 1.5 hour. What is the 50 minutes? 50 is to 1.5 hour ante 1 hour equal to 60 minutes. Half an hour equal to 90 minutes or not. So that is equal to 5:9. And the last one, మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ఉన్నాయి, వీటిని ఏం చేస్తాం, ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్ లోకి మార్చుకుంటాం. మార్చేదేంటి, 3 times 3 plus 1, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 4/3 ఈస్ టు 9/4 ఈస్ టు 2 times 4 plus 1, 5/2. వాట్ ఇస్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ ది డినామినేటర్స్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 4 3 times, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 12. ఇక్కడ వాల్యూ ఏంటి, 4 times 4. ఇక్కడ ఇఫ్ యు డివైడ్ 12 with 3, quotient equal to 4, right? 4 times 16 is to, again 3 times 3 into 9 27 is to 6 times 6 into 5, that is equal to 30. So what is the ratio, 16 is to 27 is to 30, which is required answer. Ivi simplest formula anteni, okay na? Right, now divide 64 centimeters in the ratio of 5:3. Okay, so what is the total number, that is equal to 8. That is the total number, the ratio that is equal to 8. Just if you divide this 64 with 8, then what happen, each and every part is equal to 8. అంటే ఈ 64 సెంటీమీటర్ ని 5:3 రేషియో డివైడ్ చేయమంటే 5 parts కి 3 parts డివైడ్ చేయమంటున్నాడు. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ ఆర్ దేర్, 8 parts. అంటే ఈ 64 ని 8 తో కానీ డివైడ్ చేసామంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, 8 కదా. సో 5 parts అంటే ఏంటి అవ్వాలి, 5 into 8 40. 3 parts అంటే 3 into 8 24. దాన్ని మనం ఎలా చేస్తారంటే 64 into 5/8, నెక్స్ట్ 64 into 3/8. ఇక్కడ డివైడ్ చేస్తున్నారు కదా, అంటే మనం ఇంత దీనిగా రాయకుండా స్టెప్ ఫాస్ట్గా చేసుకోవడం అంతే. ఇక్కడ 64 ని 8 తో డివైడ్ చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ 1 వస్తుంది. సో సారీ 8 వస్తుంది. 8 into 5 ఎంత, 40. ఇక్కడ 8, ఇక్కడ ఏంటి 8 into 3 ఎంత, 24. ఇట్స్ అ వెరీ సింపుల్. I think all of you are aware of it. Divided between x and y, 720 is divided between x and y in the ratio 4:5. How many rupees will each get? What is the total? That is equal to 9 parts or not. 9 parts ni x ni manaki 4 parts, y ante 5 parts. అంటే ఇప్పుడు ఈ 720ని 9 తో కానీ డివైడ్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది, మనకి 8 వస్తుంది. x ఈక్వల్ టు ఏంటవుతుంది మనకి 4 parts of 80, అంతేనా, 4:5 కదా. 4 into 80, that is equal to 400. y is equal to ఏంటి, 5 parts, 5 into 8 320, 5 into 8, that is equal to 400. Okay na? X equal to 4 parts, 4 parts into 80, 4 into 80 320. Y into 5 parts, 5 into 80, that is equal to 400. The angles of a triangle in the ratio 5:2, 3:2:7. Find the each angle. మొత్తం టోటల్ యాంగిల్ ఎంత, 180 degrees అన్నట్టు. ఇక టోటల్ ఎంత అన్నాడు, టోటల్ 12 parts గా డివైడ్ చేయమంటున్నాడు. 12 parts గా డివైడ్ చేశారు అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ వన్ ఎంత అవుతుంది మనకి, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ 15 అవుతుంది, అంతే కదా. అంటే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఈజ్ ఈక్వల్ 15. ఇక్కడ మనం ఏ రేషియో డివైడ్ చేయాలి, 3 parts, 2 parts and 7 parts. 3 parts, ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ 15 అయితే
3 parts is equal to ఎంత అవ్వాలి 45. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ 15 అయితే 2 parts ఈక్వల్ టు ఎంత 30. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ 15 అయితే 7 parts ఈక్వల్ టు ఎంత 105. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, ఏ రెక్టాంగులర్ ఫీల్డ్ 100 meters by 80 meters. Find the ratio of length to its breadth and breadth to its perimeter. A rectangular field is 100 meters by 80 meters అంటున్నాడు. ఓకేనా? అంటే ఏంటి, మనకి సపోజ్ లెంత్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 100 అండ్ బ్రెడ్త్ ఈక్వల్ టు 80 తీసుకున్నారు అనుకోండి. లెంత్ టు ఇట్స్ బ్రెడ్త్ అంటే ఏంటి 100 ఈజ్ టు 80. సో వాట్ ఈస్ ద రేషియో 5:4 ఈజ్ ద ఆన్సర్. బ్రెడ్త్ టు ఈస్ పెరిమీటర్, బ్రెడ్త్ అంతా 80, పెరిమీటర్ ఏంటవుతుంది మనకి 2 into L plus B అయినా 100 plus 80. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2 into 180. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 360 అన్నాడు. 360. ఇప్పుడు ఏంటి 4 తో డివైడ్ అవుతుందా, 4 2 times 4 9 times. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్ 2:9 is the answer. That is the breadth to perimeter. Length to breadth equal to 5:4. 4 numbers are in the ratio of 1:3:4:7. Add up to give a sum of 105. Find the value of the biggest number. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనం 1:3:4:7 అంటే 15 parts డివైడ్ చేయాలి. ఈ 105 అంటే 15 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు 105. అంతేనా? మనకు కావాల్సిందేంటి ఓన్లీ బిగ్గెస్ట్ నెంబర్. బిగ్గెస్ట్ నెంబర్ ఏంటంటే 7 parts కదా. 7 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 15 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు 105 అయితే 7 parts ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 7/15 into 105. 15 7 times. So this is equal to 49 is the answer. Once again, ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి 4 numbers are in the ratio 1:3:4:7. అంటే మొత్తం టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్ 15 parts. అంటే 15 parts is equal to 105 అయితే 7 parts is equal to how much? So that is equal to 49. Sum of 3 numbers whose ratios are 3 1/3, 4 1/5, 6 1/8 is 16 39. Find the numbers. అంటే మనం ఏం చేయాలి, ఈ మిక్స్డ్ ఫ్రాక్షన్స్ ని ఫ్రాక్షన్స్ లో ఫస్ట్ కన్వర్ట్ చేయాలి. ఇంప్రాపర్ ఫ్రాక్షన్స్ లో అది ఎలా కన్వర్ట్ చేస్తారు? 3 1/3, 3 3 times 9 plus 1 10/3, 4 5 times 20 plus 1 21/5, 6 8 times 48 plus 1 49/8. ఇప్పుడు మనం ఈ రేషియో డివైడ్ చేయాలి. వాట్ ఈస్ ద ఎల్సిఎం ఆఫ్ దీస్ నెంబర్స్? ఇక ఇవన్నీ కూడా ఒకదానికి ప్రైమ్ కో ప్రైమ్స్ కదా. సో 15 into 8 that is equal to 120 or not. 3 ఎన్నిసార్లు క్యాన్సిల్ అవుతుంది? 40 times. 40 into 10 ఎంత 400. 5 ఎన్నిసార్లు పోతుంది? 24. 24 into 21. 24 into 21 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు? 24 20 times 480. Keep in your mind. 480 plus 24 504 into 8. How many times? That is equal 15 times or not? 15 into 49. 49 into 15. So ఇక్కడ దీన్ని మనం 50 తీస్తారు అనుకోండి. 15 into 50 ఎంత అవుతుంది మనకి? 15 into 100 1500. 15 into 50 750. కానీ 49 times కావాలి అంటే 750 నుంచి ఏం చేస్తారు? 15 సపరేట్ చేయండి. 735. సో numbers are 400 504 735. If you add all these numbers that equals 1639 or not. మరి అడుగుతుందండి ఫైండ్ ద నెంబర్స్. సో మళ్ళీ మనం డివైడ్ చేసే అవసరం రాలేదు, డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తే సరిపోయింది అనమాట. ఎప్పుడైనా రేషియో తీసుకున్నప్పుడు ఈ డినామినేటర్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద డినామినేటర్. మన రేషియో అంతా కూడా మనం ఏంటంటే న్యూమరేటర్ రేషియోనే బేస్ చేసుకుంటాం. The ratio between two quantities is 3:4. The first one is 8:10. Find the second one. ఇక్కడ చూడండి, 3 parts and 4 parts అంటున్నాడు. ఫస్ట్ పార్ట్ అంటే 3 parts అంటున్నాడు. అంటే ఏంటి? 3 parts is equal to 810 అయితే 4 parts is equal to ఎంత? అంతే మనకు కావాలి. సో 4/3 into 810 అంతే మనకి. దిస్ is equal to 270. సో దిస్ is equal to 1080 is the answer. Okay, right. Next one.
Two numbers are in the ratio 10:11. Their sum is equal to 168. Find the numbers. చూడండి, ఒకటి 10 parts ఉంది, ఇంకోటి 11 parts ఉంది. సో టోటల్ ఎంత అయింది? 21 parts కదా. 21 parts ఈక్వల్ ఎంత అంటున్నాడు? 168 అంటున్నాడు. 21 parts is equal to 168 అయితే 10 parts is equal to how much? 21 parts equal to 168 అయితే 11 parts equal to how much? Same, or 168 divided in by 10:11 అంతే. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 168 by 21 into 10. So this is equal to 8 times కదా. So this is equal to 80 and this is equal to 8 into 11. So this is equal to 88 అంతే. Two numbers are in the ratio 5:7. If the difference is 10, find the numbers. 5 parts ki 7 parts ki difference anta 10 అన్నాడు. అంటే ఈ difference ఎంత? 2 parts. 2 parts is equal to 10 అయితే 5 parts equal to how much? 2 parts equal to 10 అయితే 7 parts is equal to how much? ఇప్పుడు ఎంత అయింది మనకి? 2 parts equal to 10. మరి 5 parts ఎంత అవుతుంది మనకి? దట్ ఈక్వల్ టు 25 అన్నాడు. ఎలాగొస్తుంది? 2 parts 10 అయితే 1 part equal to 5. మరి 5 parts అంటే 5 into 5 25. 2 parts 10 అంటే 1 part equal to 5. 7 parts అంటే ఎంత అవుతుంది? 35 is the answer. A line is divided 2 parts in the ratio of 2.5:1.3. If the smaller one is equal to 35.1, find the length of the line. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ మనకి ఏంటంటే 1 part 2.5, సెకండ్ పార్ట్ 1.3. ఓకే, అంటే 1.3 2.5 parts into is to 1.3 parts. స్మాలర్ వన్ ఏంటి? 35.1 అంటే 1.3 parts is equal to 35.1 parts అయింది. ఇప్పుడు టోటల్ ఎంత మనకి? 3.8 అన్నాడు. సో 3.8 parts is equal to how much? అంతే. స్మాలర్ వన్ అంటే 1.3 parts కదా. 1.3 parts is equal to 35.1 parts అయింది. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? లెంత్ ఆఫ్ ది లైన్. లెంత్ ఆఫ్ ది లైన్ అంటే మొత్తం టోటల్ పార్ట్స్ కదా. టోటల్ పార్ట్స్ అంటే 3.8. టోటల్ పార్ట్స్ ఏంటి? 3.8. 1.5 plus 1.3 plus 2.5. So that is equal to 3.8. సో మనకి ఇక్కడ మనకి 3.8 by 1.3 into 35.1. ఈ రెండు డెసిమల్ క్యాన్సిల్ చేసుకోవచ్చు కదా. 13 how many times? 13 2 times 26. ఇంకా 91. 13 7 times. అంతే కదా. సో ఇప్పుడు మనకి ఏంటి? ఇక్కడ డెసిమల్ క్యాన్సిల్ అయిపోయింది. సో 2.7 into 38 ఎలా క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం? ఇది 27 అనుకుందాం, ఇది 40 అనుకుందాం. 27 into 4 ఎంత? 108. అంటే 1080 కీప్ ఇన్ యువర్ మైండ్. మైనస్ 54 అంటే ఏంటవుద్ది? 1026. ఇక్కడ డెసిమల్ ఎంత? ఆఫ్టర్ 1 డెసిమల్ కదా. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 102.6. ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్ చూడండి, మనకి సింప్లిఫికేషన్ చాలా ఇంపార్టెంట్. ఇక్కడ డెసిమల్ ఫర్గెట్ అబౌట్ ద డెసిమల్. 21 into 38. దీని నియరెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 40. 38 నియరెస్ట్ నెంబర్ ఎంత? 40. 27 into 4. 27 into 2 54. 27 into 4 108 అంటే 1080 అలా ఉంచండి. 27 into 38 అంటే మనకు 2 తగ్గించాలి కదా. 2 27 తగ్గించాలి కదా. సో ఇక్కడ మనకి ఏంటి వచ్చిందంటే 1080. ఇందులో నుంచి మనం చేయాలి 54ని సబ్ట్రాక్ట్ చేయాలి. సో సబ్ట్రాక్ట్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే దీన్ని 60 అనుకున్నారు అనుకోండి, 102 అయిపోయింది కదా. ఇంకా ఈ 60 కావాలంటే ఇంకా 6 కావాలి కదా. సో 6 1026. ఇక్కడ 1 డెసిమల్ ఉంది కాబట్టి 102.6 ఇస్ ద ఆన్సర్. అది ఆ క్యాలిక్యులేషన్ ప్రాక్టీస్ చేయండి బాగా. ఓకేనా? In a class, the ratio of the boys to the girls is 7:8. In a class, the ratio of the boys to the girls is 7:8. What part of the whole girls? Whole girls, whole class are girls. Okay.
బాయ్స్ 7 పార్ట్స్ ఉంటే గర్ల్స్ 8 పార్ట్స్ ఉన్నారు. మరి టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 15 కదా. సో టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 15. మనకి గర్ల్స్ పార్ట్ కావాలి. గర్ల్స్ పార్ట్ ఎంత? 8 కదా. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 8/15 is the answer. That's it. The population of a town is 1,80,000, out of which males are 1/3 of the whole population. Find the number of females. Also find the ratio of the females to the whole population. ఇక్కడ చూడండి, మేల్స్ 1/3 ఉన్నారు అంటే ఫిమేల్స్ ఎంతమంది ఉంటారండి? 2/3 కదా. వాడు అడిగింది ఏంటి? ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ ది ఫిమేల్స్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 2/3. అంటే సెకండ్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఏంటి? 2/3. సరిపోయింది. ఇప్పుడు మన ఫస్ట్ క్వశ్చన్ కావాలి. ఫస్ట్ క్వశ్చన్ ఏమంటున్నాడు? ఫైండ్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఫిమేల్స్ అంటున్నాడు. అంటే 2/3 ఆఫ్ ది టౌన్ ఈజ్ ఎ ఫిమేల్. టోటల్ ఎంతమంది ఉన్నారు? 1,80,000 ఉన్నారు, అంతేనా? వీళ్ళలో 2/3 ఎవరు? ఫిమేల్ ఉన్నారు. సో ఇక ఏంటి మనకి? 6,000. ఓకే, సో ఏమవ్వాలి? 1,20,000 అన్నట్టు. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. దట్స్ ఇట్. ఫైండ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్ ఇఫ్, మీ స్టార్టింగ్ లో చెప్పాను, ఇఫ్ ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఇఫ్ యూ ఈక్వేట్ టూ రేషియోస్, ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది మీన్ టర్మ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ద ప్రోడక్ట్ ఆఫ్ ది ఎక్స్ టర్మ్స్, అంతేనా? సో ఇకేంటది మనకి 9 into x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 into 15. ఇది 3 times క్యాన్సిల్ అవుతుంది. సో ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5 times. సో వాట్ ఈస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? ఎక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. 4:x is equal to 12:45. సో ఏం చేద్దాం? 12 into x is equal to 4 into 45, అంతేనా? సో 4 1 times, 4 3 times. This is equal to 15 times. So what is the value of x? X is equal to 15. Next one. 13 into 88 is equal to 11 into x. ఇదంతా మనకి 8 times పోతుంది. సో వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఎక్స్? 13 8. వచ్చిందా వాల్యూ? గుడ్. లేదంటే ఏం చేస్తాం? 13 into 10 130 minus 13 into 2 26 104. What is the last one? 1.7 into x is equal to 5.1 into 19. Okay, so this is equal to 3. What is the value of x? 57 is the answer. That's it. Fourth proportion. నేను fourth proportion ఏమని చెప్పాను మీకు? If three values are there, and మనకి a, b and c. What is the fourth proportion? A is to b is equal to c is to x. Okay, so what is the value of x? X is equal to bc by a, అంతేనా? సో ఇక్కడ ఏం చేద్దాం? దిస్ ఇస్ a, దిస్ ఇస్ b and c. సో ఇక్కడ మనకి x ఈక్వల్ టు bc by a. మీరు అలా ఫామ్ లో గుర్తుంచుకున్నా పర్వాలేదు. లేకపోతే డైరెక్ట్ గా మనం ఏం చేద్దామంటే, హియర్ 3:12 is equal to 4:x. What implies x? That is equal to 12 into 4 by 3. This is equal to 4. So that is equal to 16. Next one. B, 9 into 45 by 5. This is equal to 9. So this is equal to 81. నెక్స్ట్ ఇక్కడ మనకి b into c, 1.5 into 8.4 by 2.1. This is equal to 4. 4 into 1.5, that is equal to 6. ఇక్కడ చూడండి, 1/2
2/5 and 8.4 అన్నాడు. ఓకే, సో ఏం చేద్దాం, 2/5 into 8.4 by 1/3. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 2/5 into 8.4 into 3 అన్నట్టు. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ అంటే 1/3 బయటకి 3/1 అయిపోతుంది. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 3 కదా. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తారు, దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 6 into 8.4. 6 4s 24, 4 2 6 8 48 plus 2 50.2 by 5. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 10 పాయింట్, మనకి 2 క్యాన్సిల్ అవుతుంది కదా, 0.4 is the answer. Next, third proportion. What is the third proportion? A is to B is equal to B is to X. B is to X. That implies what is the value of X? B square by A. Okay na? So ఇంకేముంది మళ్ళీ సేమ్ third proportion of 27 and 9. So this is equal to B square, 9 into 9 by A 27. So 9 3 times and this is equal to 3 times. So what is the answer? Answer is equal to 3. What is the next one? 2 meters 40 centimeters and 40 centimeters. B square 40 into 40 by 2 meters 40 centimeters. ఈ న్యూమరేటర్ ఏంటి సెంటీమీటర్స్ లో ఉంది, డినామినేటర్ కూడా సెంటీమీటర్స్ మార్చండి. 240 gets cancelled. This is equal to 6. Okay, so what happened? This is equal to 3 and this is equal to 20. So this is equal to 20 by 3. Next ఏంటి, here 0.6 into 0.6 by 1.8. ఇదంటే this is equal to 3 times and this is equal to 0.2 times. అంతే. And the last one, this is 3/14 into 3/14 into 7. Is it clear? ఏంటంటే ఇక్కడికి వచ్చేసరికి 3/14 into 3/14 by 1/7, రైట్? సో 1/7 న్యూమరేటర్ వెళ్ళేసి ఏమవుద్ది, 7/1 కదా, అదే నేను చేశాను ఇక్కడ. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. సో 9/28 is the answer. That's it. This is the third proportion. Mean proportion. What is the mean proportion? If A is to X is equal to X is to B, what is the value of X square is equal to AB, and what is the value of X? X is equal to root AB. That is the mean proportion. Okay, now what is the first one? This is equal to root 16 into 4. That is equal to root 64. That is equal to 8 is the answer. What is the next one? This is equal to root 3 into 27. 27 ఏం చేద్దాం మనం, యాక్చువల్లీ సింపుల్ కాబట్టి ఈజీ చేసేద్దాం. 3 cube అంటే this is equal to root over 3 to the power of 4. That is equal to 3 square. That is equal to 9. కానీ ఇంత లెంత్ చెయ్యం మనం, ఎందుకంటే మీకు అన్ని వాల్యూ వచ్చు కాబట్టి. 3 into 27 equal to 81. Square root of 81 is equal to 9. బట్ ఇలాగ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఇంకా డిఫికల్ట్ పార్ట్ ఏమైనా సరే అంటే కొద్ది లార్జెస్ట్ నెంబర్స్ వచ్చాయనుకోండి, ఇలా కన్వర్షన్ చేయాలని చెప్పడానికి మాత్రమే ఇది యూజ్ చేశాను అంతే. నెక్స్ట్ ఇక్కడ అవుతుంది మనకి రూట్ ఓవర్ 0.9 into 2.5 అంటే ఇక్కడ ఏంది రూట్ ఓవర్ 2.25 అంటే దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1.5 is the answer. ఇక్కడ చూడండి, రూట్ ఓవర్ 0.6 into 9.6. మరి ఇది ఎలా చేస్తాం, ఇది అబ్జర్వ్ చేశారంటే రూట్ తర్వాత చూద్దాం. ఇప్పుడు 6 into 96 తీసారనుకోండి, 6 into 96
2 into 3 into 2 into 49 అన్నట్టు 48. ఓకేనా? సో కాకుండా అలా తీసుకున్నాను అనుకోండి. లెట్స్ సే 48ని మనం ఇంకేం చేద్దాం, మనం 4తో డివైడ్ చేసేద్దాం. అది ఇంకా బెస్ట్ కదా. ఇప్పుడు 4తో చేస్తారనుకోండి, 4 ఇంటూ ఎంత అవుతుంది మనకి 24 అవుతుంది. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏంటి మనకి 2 ఇంటూ 2 4 ఇంటూ 4, ఇక్కడ మనకి 3 ఇంటూ 8. అంటే ఇక మళ్ళీ ఇంకేం చేయగలం మనం, 2 ఇంటూ 3 ఇంటూ 2 ఇంటూ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 2 స్క్వేర్ ఇంటూ 3, రైట్? సో స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 3 స్క్వేర్ ఇంటూ 1 2 3 4 5 6, 2 power 6. అంటే ఇదేంటి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 3 ఇంటూ 2 క్యూబ్, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 24. సో దాట్స్ మల్టిప్లై చేసి అవన్నీ చేసిన సరికి ఇవంతా అంటే నేను మీకు ఎల్సిఎం హెచ్సిఎఫ్ లో చెప్పాను మీకు ఏంటంటే ఎలా కన్వర్ట్ చేయాలి అని చెప్పి. అంటే ప్రోడక్ట్ అది ప్రైమ్ ఫ్యాక్టర్స్ కన్వర్ట్ చేసుకోండి. ఇక్కడ ఏమవుతుంది మనకి 5.76. ఓకే, సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 2.4 ఈస్ ద ఆన్సర్. ఏమంటే నేను ఇంత లెంతీ ప్రొసెస్ ఎందుకు చెప్తున్నాను అంటే, ఒకవేళ టఫ్ క్వశ్చన్ కానీ ఏదైనా వచ్చింది అనుకోండి, అప్పుడు మీరు ఏంటంటే అప్పుడు చేసే విధంగా ఉన్న అది ఈ మెథడ్ చెప్పేది. లేదా 6 into 96 576, దట్ ఈస్ అ వెరీ సింపుల్, రైట్? మరి ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడికి వచ్చేసరికి స్క్వేర్ రూట్ ఆఫ్ 1/16 ఇంటూ 1/16 1/4 1/4 square root of 1/64. This is equal to 1/8. That's it. This is the mean proportion. Okay, మనం ఈక్వేషన్ మనం రేషియోస్ ఈక్వేట్ చేసాం, ఫోర్త్ ప్రపోర్షన్ డిస్కస్ చేసాం, థర్డ్ ప్రపోర్షన్ డిస్కస్ చేసాం, మీన్ ప్రపోర్షన్ డిస్కస్ చేసాం. ఇంకా ఇక్కడి నుంచి వర్డ్ ప్రాబ్లమ్ స్టార్ట్ చేద్దాం. Divide 870 into 3 parts. Half of the first part, 1/3 of the second part, and 1/6 of the third part are equal అంటున్నాం. ఫస్ట్ పార్ట్ ఏ, సెకండ్ పార్ట్ బి అండ్ థర్డ్ పార్ట్ సి అనుకుందాం అనుకోండి. హాఫ్ ఆఫ్ ది ఫస్ట్ పార్ట్ A/2, 1/3 of the second part B/3, 1/6 of the third part are equal. ఓకే, లెట్ us take K అనుకుందాం అనుకోండి. చూడండి ఇక్కడ ఏంటంటే మొత్తం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన తర్వాత ఏం చేయాలి సింపుల్ చెప్తాను. ఇప్పుడు A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2K అయింది, అంతేనా? B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3K అయింది, C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6K అయింది. మరి A ఈజ్ టు B ఈజ్ టు C ఈక్వల్ ఏమవుతుంది, 2K ఈజ్ టు 3K ఈజ్ టు 6K. ఓకే, గెట్స్ క్యాన్సిల్. సో 2 ఈజ్ టు 3 ఈజ్ టు 6. కానీ ఇదంతా అవసరమా? ఏంటంటే A/2 ఈక్వల్ టు B/3 ఈక్వల్ టు C/6 అయితే వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ABC? జస్ట్ యూ షుడ్ టేక్ ఏ డినామినేటర్స్, దట్స్ ఇట్. అంటే 1870 రూపీస్ని మనం ఎలా తీయాలి? 2 parts 3 parts 6 parts, టోటల్ 11 parts అయితే ఒక పర్సన్కి ఫస్ట్ పర్సన్ 2 parts వస్తుంది, సెకండ్ పర్సన్ని 3 parts వస్తుంది, థర్డ్ పర్సన్కి 6 parts వస్తుంది. ఓకేనా? సో టోటల్ అయితే మనకి 11 కదా. సో 11తో డివైడ్ చేయండి. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 170. సో A ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2 parts, 1 part ఈక్వల్ టు 170, 2 parts 340. B is equal to 3 parts, 1 part equal to 170, 3 parts equal to 510. C ఎంత అవుతుంది, 6 parts. ఇక 3 parts 510 అయితే 6 parts ఎంత అవుతుంది, 1020. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. ఓకేనా? ఇదంతా కూడా ఏంటంటే మీకు అర్థం కావడానికి మాత్రమే చేస్తుంది. ఓకే, సో A/B ఈక్వల్ టు B/3 ఈక్వల్ టు C/6. దెన్ వాట్ ఈస్ ద రేషియో ఆఫ్ ABC? 2:3:6. Divide 500 rupees among A, B, C, D so that A and B together get thrice as much as C and D together. A plus B is equal to 3 times of C plus D. అదే అడుగుతున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు A plus B is to C plus D is equal to ఏమవుతుందండి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 3:1 అన్నట్టు, అంతేనా? అంతే కదా. A plus B by C plus D కూడా 3/1. A plus B is to C plus D equal 3:1.
Now this is the one condition. Next ఏంటి, B gets 4 times of what C gets. అది చూద్దాం. ఇక్కడ A and B and C and D డివైడ్ చేస్తే మొత్తం ఎంత మనకి 4 పార్ట్స్ అయింది. 4 పార్ట్స్ అంటే 500 4 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే ఈచ్ పార్ట్ ఎంత అవుతుంది, 125. అంతే కదా, 500/4 125. అంటే A ప్లస్ బికి 375 వస్తే C అండ్ Dకి 125 వస్తుంది. అక్కడ వరకు అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఏమంటున్నాడు, B gets 4 times of what C gets. C gets 1.5 times as much as D. ఇక్కడ చూడండి, ఫస్ట్ ఇక్కడ మనం C అండ్ D తీసుకుందాం. C ప్లస్ D ఈజ్ ఈక్వల్ టు 125 అయింది. ఓకేనా. ఇప్పుడు ఏంటవుతుంది మనకి, C గెట్స్ C అండ్ D 1 అయితే C 1.5 అంటున్నాడు. రెండు 2తో మల్టిప్లై చేశారంటే దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 అండ్ దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2. అంటే C అండ్ D 3:2 రేషియో డివైడ్ అవ్వాలి. అంటే టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్, 5 పార్ట్స్. అంటే 125ని 5 పార్ట్స్ గా డివైడ్ చేస్తే 3 పార్ట్స్ C అయితే D పార్ట్స్ 2 పార్ట్స్ అంటే Dకి అవుతుంది. 5తో డివైడ్ చేస్తే ఏమవుతుంది, 25. సో C ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3 parts of 25, 75. D is equal to 2 parts of 125. So that is equal to 50. Now B gets 4 times of what C gets. మరి B ఏంటవుతుంది మనకి, 4 times of what C gets. ఇక C ఈక్వల్ టు 75 అయితే B ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, 4 into 75, that is equal to 300. Okay. Now what is the A plus B equal to 375 అయినప్పుడు B ఈక్వల్ టు 300 అయితే A ఈక్వల్ టు ఏముంది, 375 minus 300. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 75. వాడు అడిగిన క్వశ్చన్ ఏంటి, వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ B గెట్స్ అన్నాడు. సో మనకేం ప్రాబ్లం లేదు, మనం ఏం చేస్తామంటే మొత్తం అన్ని క్యాలిక్యులేట్ చేస్తున్నాం అంతే. ఇక్కడ అబ్జర్వ్ చేశారంటే B ఈజ్ ఈక్వల్ టు 300, D ఈక్వల్ టు 50, C ఈక్వల్ టు 75, A ఈక్వల్ టు 75. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. నెక్స్ట్, దీన్ని చైన్ రూల్ కాన్సెప్ట్ అంటాం. టైమ్ అండ్ వర్క్ టైప్ వస్తుంది అనమాట. అంటే టైమ్ అండ్ వర్క్ కూడా కాదు, అదే వేజెస్ ఆ టైప్ వస్తుంది. 4 examiners can examine certain number of books in 8 days, working 5 hours a day. Examiners, books, days, hours. 4 examiners, certain number of books. Let us take X. Okay. సో ఇంకో కలర్ చూద్దామా. రైట్, 4 examiners, certain number of books, 8 days, 5 hours వర్కింగ్ డే. ఆ నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ అని మనకు తెలియదు, అది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి. ఓకేనా, చూద్దాం. హౌ మెనీ అవర్స్ ఏ డే, హౌ మెనీ అవర్స్ ఏ డే విల్ 2 examiners హ్యావ్ టు వర్క్ అండ్ ఎగ్జామిన్ ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ ఆన్సర్ బుక్. అంటే ప్రీవియస్ X అయితే ఇప్పుడు ఏంటి అవ్వాలి, 2X అవ్వాలి. హౌ మెనీ డేస్, 20 days. అంటే 4 examiners కొన్ని బుక్స్ ని డైలీ 5 hours కష్టపడితే 8 days కంప్లీట్ చేస్తారు. అదే 2 examiners ట్వైస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్, ప్రీవియస్ ఏవైతే ఉంటే దానికి 2 times నెంబర్ ఆఫ్ బుక్స్ ని 20 days లో కంప్లీట్ చేయాలి. అంటే డైలీ హౌ మెనీ అవర్స్, డైలీ ఎన్ని అవర్స్ కష్టపడాలి, అది వాడు అడుగుతున్న క్వశ్చన్ అనమాట. ఇక్కడ చూడండి, 4 examiners ఒక వర్క్ ని 5 hours కంప్లీట్ చేస్తారు. 4 examiners ఒక వర్క్ ని 5 hours కంప్లీట్ చేస్తారు. ఒకవేళ 2 examiners అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఎగ్జామినర్స్ తగ్గారు, నెంబర్ ఆఫ్ పర్సన్స్ తగ్గారు. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఏమవుతాయి, మోర్ అవుతాయా లెస్ అవుతాయా, అంటే మోర్ దెన్ 5 అవుతా లెస్ దెన్ 5 అవుతాయా, మోర్ దెన్ 5 కదా. 4 examiners 5 hours లో చేస్తే 2 examiners తగ్గిపోయారు, మరి నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ పెరుగుతాయి కదా, మోర్. ఇప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మోర్ బై లెస్. అప్పుడేంటి, మోర్ బై లెస్. ఇక మోర్ అండ్ లెస్ అనే కాన్సెప్ట్ మాత్రం తీసుకుందాం. అది తీసుకుని ఇట్స్ ఎ వెరీ సింపుల్ టాపిక్ ఇది. ఇక చూడండి, మోర్ బై లెస్ అంటే 4/2 ఇంటూ ఈ పార్ట్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ ఇక్కడ వద్దాం. X బుక్స్ ని 5 hours లో చేస్తే 2X బుక్స్ ని నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఇంకా ఎక్కువ అవుతాయి కదా. సో ఏంటది, మోర్ బై లెస్ అనా. ఈ X అండ్ 2X మోర్ ఏంటి, 2X/X ఇంటూ 8 days ఆఫ్ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలి అంటే డైలీ 5 hours వర్క్ చేయాలి.
మరి 20 days ఆ వర్క్ కంప్లీట్ చేయాలంటే ఇక మన నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ పెరిగింది, అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ ఏమవుతుంది, లెస్ అవుతాయి కదా, అంటే లెస్ బై మోరే కదా. సో ఇందులో లెస్ అంటే 8/20. లాస్ట్ ఏంటి నెంబర్ ఆఫ్ అవర్స్ తీసుకోండి, దట్ ఈస్ యువర్ ఆన్సర్. XX గెట్స్ క్యాన్సిల్, ఓకేనా, 2 గెట్స్ క్యాన్సిల్, 4 5 20 క్యాన్సిల్. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8 hours విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. అంతే. ఇక అంతా కూడా మొత్తం ఎంటైర్ కాన్సెప్ట్ ఏంటి దీని మీద బేస్ అయి ఉంది, ఈ మోర్ ఆర్ లెస్. అది కానీ మీకు పర్ఫెక్ట్గా వచ్చిందా, చైన్ రూల్ అంతా మీ చేతిలో ఉన్నట్టే. నెక్స్ట్, in a mixture of 40 liters, in a mixture of 40 liters, the ratio of milk to water is 4:1. అంటే ఆ 40 లీటర్స్ని మొత్తం టోటల్ 5 పార్ట్స్గా డివైడ్ చేస్తే 4 parts మిల్క్ అయితే 1 part ఎంత అవుతుంది, వాటర్ అవుతుంది. అంతే కదా. 40 liters మిల్క్ అండ్ వాటర్. మిల్క్ అంటే మన 4 parts అంటే 5తో డివైడ్ చేసి 8 అంటే 32 లీటర్స్. వాటర్ ఎంత, 8 లీటర్స్. అర్థమైంది ఇక్కడ. ఇక మొత్తం టోటల్ 5 parts అంటున్నాం. 40 లీటర్స్ 5 partsగా డివైడ్ చేస్తే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఈక్వల్ టు 8 లీటర్స్ అవుతుంది. మరి 4 parts మిల్క్ అయినప్పుడు 8 into 4 ఎంత, 32. 1 part వాటర్ అయినప్పుడు 1 into 8 ఎంత, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 8. హౌ మచ్ వాటర్ మస్ట్ బి యాడెడ్ టు ద మిక్సర్ సో దట్ ద రేషియో ఆఫ్ ద మిల్క్ టు వాటర్ బికమ్స్ 2:3. ఇక్కడ వాటర్ మిక్స్ చేశాడా, మిల్క్ మిక్స్ చేశాడా, ఇక్కడ మనకు వాటర్ యాడ్ చేశాడు, మిల్క్ సేమ్ అలాగే ఉంది కదా. ఇప్పుడు వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత కూడా 5 parts ఉన్నది, కానీ ఆ 5 partsలో 2 parts మిల్క్ అంటున్నాడు, 3 parts వాటర్ అంటున్నాడు. అంతే కదా. ఇక్కడ వాటర్ యాడ్ చేశాడు, మరి మిల్క్ ఏం యాడ్ చేయలేదు కదా. అంటే 2 parts ఆఫ్ ది న్యూ సొల్యూషన్ దట్ ఈస్ 32 లీటర్స్ కదా. ఏమంటాడంటే ఇక్కడ ఎంత వాటర్ యాడ్ చేయాలి, ఇక్కడ ఎవరు ఏం చేశాడు, వాటర్ యాడ్ చేశాడు. వాటర్ యాడ్ చేసిన తర్వాత దాన్ని 5 partsగా డివైడ్ చేస్తే 2 parts మిల్క్ అయితే 3 parts వాటర్ అంటున్నాడు. అందులో మిల్క్ యాడ్ చేయాలి, మిల్క్ యాజ్ ఇట్ ఈస్గా ఉంది. అంటే 2 parts ఆఫ్ ది మిల్క్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 32 లీటర్స్. మరి 3 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, అంతే కదా. సో 3/2 into 32 16. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 48 లీటర్స్. ఇక్కడ ఏంటంటే వాటర్ 48 లీటర్స్ ఉంటే మిల్క్ అండ్ వాటర్ ఇన్ ద రేషియో 2:3. ఆల్రెడీ వాటర్ ఎంత ఉంది మనకి, 8 లీటర్స్ ఉంది. ఇంకా ఎంత కావాలి మనకి, 48 - 8 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 40 లీటర్స్ విచ్ ఈస్ రిక్వైర్డ్ ఆన్సర్. ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థం చేసుకొని ట్రై చేయండి, ఓకేనా. ఎక్కడ ఎక్స్ అనేది మాత్రం ఎప్పుడో తప్పదంటేనే యూజ్ చేయండి. అది if 3 numbers are in the ratio of 1:2:3 and half of the sum is equal to 18, the ratio of the squares of the numbers. ఇక్కడ చూడండి, ఏమి లేదండి. ఇక్కడ హాఫ్ ఆఫ్ ది సమ్ అన్నా లేకపోతే డబుల్ ఆఫ్ ది సమ్ అన్నా 1/4 ఆఫ్ ది సమ్ అన్నా ఏమైనా మనకు ఆ రేషియో అనేది సేమే. ఆడు స్క్వేర్స్ అడిగాడు, అప్పుడు ఏం చేస్తారు, 1² is to 2² is to 3², 1:4:9 is the answer. అంతే. ఇక మనకి ఏంటంటే A:2A:3 ఈ మొత్తం యాడ్ చేయడం, అందులో హాఫ్ చేయడం అలాంటిది ఏమి చేయొద్దు. నెక్స్ట్, ద రేషియో బిట్వీన్ 2 numbers, నాట్ 2 numbers. 2 numbers is 3:4 and their LCM is 180. Find the first number. 2 numbers 3:4 అయితే నంబర్స్ ఏంటి అవుతాయి, 3x and 4x అవుతాయి. మరి వీటికి ఎల్సిఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది, ఎల్సిఎం ఎస్సీలో చెప్పాను, ఆల్ ద బేసెస్ తీసుకోండి అన్నాను. 3 into 4 into x. ఇప్పుడు ఏంటన్నాను, హైయెస్ట్ పవర్ తీసుకోమన్నాను. హైయెస్ట్ పవర్ ఏంటి, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు ఓన్లీ 3కి 1, 4కి 1, x కూడా 1 కదా. దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 180. x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అవుతుంది మనకి, 15 అవుతుంది. ఫస్ట్ నెంబర్ అడిగాడు, ఫస్ట్ నెంబర్ అంటే 3 parts, ఈచ్ పార్ట్ ఈక్వల్ 15. 3 parts ఈక్వల్ టు 3 into 15, 3 into 15, that is equal to 45 is the answer. That's it. A and B are 2 alloys of argentum and brass prepared by mixed metals in the proportion 7:2 and 7:11 respectively. Okay.
If equal quantities of two alloys are melted to form a third alloy C, the proportion of argentum in C will be. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ A and B. ఇక్కడ 7 argentum 2 brass. ఇక్కడ 7 argentum 11 brass. ఇక్కడ total how many parts? 9. ఇక్కడ how many parts? 18. ముందు ఈక్వల్ ఏమన్నాడు? ఇఫ్ ఈక్వల్ క్వాంటిటీస్ అన్నాడు. అంటే దీన్ని 2తో మల్టిప్లై చేశారనుకోండి, అప్పుడు ఇది ఏమవుద్ది? ఫస్ట్ దాన్ని 2తో మల్టిప్లై చేసిన, సెకండ్ దాన్ని 2తో డివైడ్ చేసిన ఒకటే కదా. సో మల్టిప్లై చేసేద్దాం. 14A ఈస్ టు 4B. ఇక్కడ ఎంత? 7A ఈస్ టు 11B. ఇప్పుడు ఈ రెండు మిక్స్ చేసాడు. మిక్స్ చేస్తే అప్పుడు మొత్తం టోటల్ ఏమవుతుంది? 14A ప్లస్ 7A దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 18A. 4B 11B 15B. అంటే న్యూ అలాయ్లో, సి అలాయ్లో 18 parts అర్జెంటం ఉంటే 15 parts ఏంటి? బ్రాస్ ఉంటుంది. టోటల్ హౌ మెనీ పార్ట్స్? 18 ప్లస్ 15 33. వాడు అడుగుతుంది ఏంటి? ద ప్రపోర్షన్ ఆఫ్ అర్జెంటం అంటే 33 parts తీసుకుంటే అందులో అర్జెంటం ఎంత? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 18. 18/32. 18A ప్లస్ 15B కాదు. అక్కడ మీకు ఏంటంటే A అండ్ B అనేది అర్జెంటం అండ్ బ్రాస్ అని చెప్పడం కోసం A అండ్ B రాసాం అంతే తప్ప అదేంటంటే 7A parts 11B parts అని మాత్రం కాదు. సో వాట్ ఈస్ ద ఆన్సర్? ఆన్సర్ ఈస్ 18/33. నెక్స్ట్, if the incomes of A and B are in the ratio 3:2 and their expenditures are in the ratio 5:3, if each saves 1,000, then A's income will be. ఇక్కడ చూద్దాం. A and B income expenditure. ఇక్కడ A incomes are in the ratio 3:2. అంటే let us take 3x and this is 2x అనుకుందాం. ఎక్స్పెండిచర్ ఏంటి? వైస్లో తీసుకుందాం. ఇక్కడ A 5y, B ఎంత? 3y. మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. అంతేనా? మైనస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. ఇన్కమ్ మైనస్ ఎక్స్పెండిచర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1000. ఇప్పుడు మనకు కావాల్సిన ఏ ఇన్కమ్ అంటే 3x కావాలి. ఇప్పుడు ఈ రెండు ఈక్వేషన్ సాల్వ్ చేస్తారంటే యూ విల్ గెట్ ద ఆన్సర్ కదా. సో ఇక ఏమవుతుంది మనకి? ఈ ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని 2తో మల్టిప్లై చేయండి. 6x మైనస్ 10y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 2000. సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని 3తో మల్టిప్లై చేయండి. 6x మైనస్ 9y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3000. ఓకేనా? దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేశారు. 6x మైనస్ 9y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3000. 2తో మల్టిప్లై చేశారు. ఇకేంటి? మైనస్ 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 గెట్స్ క్యాన్సిల్. ప్లస్ కదా. మైనస్ y ఈజ్ ఈక్వల్ టు మైనస్ 1000. y ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. ఇక్కడ ఏంటంటే అసలు ఎక్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలి, y క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాను. ఇక్కడేంటి? 3x మైనస్ 5000 ఈజ్ ఈక్వల్ టు 1000. 3x ఈజ్ ఈక్వల్ టు 6000 అండ్ వాట్ ఇస్ ద వాల్యూ ఆఫ్ x? x ఈక్వల్ టు 2000. ఏంటి? 3x ఒకటే కదా కావాల్సింది. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 6000. అసలు యాక్చువల్గా ఏంటంటే ఇక్కడ నేను సేవింగ్స్ క్యాలిక్యులేట్ చేశాను. అదే ముందు ఏం చేస్తారు? ఇన్కమ్ క్యాలిక్యులేట్ చేయాలంటే వైని క్యాన్సిల్ చేస్తారు. వైని క్యాన్సిల్ చేయాలంటే ఏం చేయాలి? ఫస్ట్ ఈక్వేషన్ ని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి, సెకండ్ ఈక్వేషన్ ని 5తో మల్టిప్లై చేయాలి, అంతే. If the ratio of the sides of angles are in the ratio of 1:1:√2, then the ratio of the squares of the greatest side to the sum of the squares of other two sides. ఇక్కడ చూడండి, 1:1:√2 లోని గ్రేటెస్ట్ సైడ్ ఏంటి? √2 ఏనా? అది అడుగుతుంది ఏంటి? రేషియో ఆఫ్ ది స్క్వేర్ ఆఫ్ ది గ్రేటెస్ట్ సైడ్ అంటే √2 హోల్ స్క్వేర్ ఈస్ టు నెక్స్ట్ సమ్ ఆఫ్ ది స్క్వేర్స్ ఆఫ్ ది అదర్ టూ సైడ్స్ అంటే 1 స్క్వేర్ ప్లస్ 1 స్క్వేర్. దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు ఏమవుతుంది? √2 స్క్వేర్ దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 2:2 దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1:1. ఇదేంటి మనం రైట్ యాంగిల్ ట్రయాంగిల్ అంటాం. రైట్ యాంగిల్ ఐసోసెలస్ ట్రయాంగిల్.
Divide 680 rupees among A, B, C such that A gets 2/3 of what B gets. B gets 1/3 of what C gets. Now the share of C is. Total amount in the 680. A is equal to 2B by 3. That implies A is to B is equal to how much? That is equal to 2:3. Next time antunnadu B gets 1/4 of 1C by 4. That implies B is to C is equal to how much? 1:4. Now the share of C. Ikkada chudandi. If A is to B is equal to 2:3. B is to C is equal to 1:4. Here A is to B is to C is equal to. ఇక్కడ మీరు అబ్జర్వ్ చేశారంటే దిస్ ఇస్ ద కామన్ వాల్యూ. అండ్ ఇక్కడ మనకి ఇది కూడా కామన్ వాల్యూ కావాలంటే ఏం చేయాలి? దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేయాలి. మరి దీన్ని 3తో మల్టిప్లై చేస్తే ఈ పార్ట్ కూడా 3తో మల్టిప్లై చేయాలి కదా. సో అప్పుడు ఏమవుతుంది? 1 into 2. సో ఇలాగ ఎప్పుడైనా సరే వచ్చేటప్పుడు ఎప్పుడైనా ఈక్వేషన్ చేసేటప్పుడు ఏం చేస్తారంటే ఒక సింపుల్ మెథడ్, ఈ రెండు మల్టిప్లై చేయండి, ఇది మల్టిప్లై చేయండి, ఇది మల్టిప్లై చేయండి. దట్స్ చూడండి. సో 2 into 1 2, 3 into 1 3, 3 into 4 12. వాట్ ఇస్ ద రేషియో? దట్స్ ఇట్. ఓకేనా? సో ఇప్పుడు ఏమైంది? సి షేర్ అంటే ఈ 680 రూపీస్ని టోటల్ 17 parts గా డివైడ్ చేస్తే సి పార్ట్ ని 12 parts బిలాంగ్స్ టు సి. అంటే 680 into by 17. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? 40. మరి సి షేర్ కావాలంటే 12 times of 40. సో దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 480 ఇస్ ద ఆన్సర్. The students in 3 batches A, M, C careers are in the ratio 2:3:5. If 20 students increase in each batch, the ratio changes to 4:5:7. Simple one. Let us take 200, 300 and 500 తీసుకుందాం. Okay. 20 students increase in each batch. అంటే ఏంటంటే మనకి లేకపోతే 200 కాదు 20 తీసుకుందాం. ఎందుకు? 20, 30, 40 ఇంకా సింపుల్ అయిపోతుంది కదా. 20, 30, 50. Right. Each batch increased by 20. Now, this is 40, this is 50, and this is 70. What is the ratio? 4:5:7. సరిపోయిందా? The total number of students in the 3 batches is equal to. సో ఏంటది మనకి? ఇది మనం యాడ్ చేస్తే అయిపోయింది. ఆఫ్టర్ ఇంక్రీజ్ అడిగితే అప్పుడు ఇచ్చేస్తాం. సో వాట్ 20 plus 30 plus 50. So that is equal to 100. This is just a trial and error base. That's it. The speeds of 3 cars in the ratio 2:3:4. The ratio between the time taken by these cars to travel the same distance. ఇక్కడ ఏంటంటే స్పీడ్ ఈజ్ ఇన్వర్స్లీ ప్రపోర్షనల్ టు టైం. అంటే స్పీడ్ ఇంక్రీజ్ అయితే టైం తగ్గుతుంది, స్పీడ్ తగ్గిందంటే టైం ఇంక్రీజ్ అవుతుంది, అంతే కదా. సో ఇక్కడ స్పీడ్స్ రేషియో ఏంటి? స్పీడ్స్ రేషియో 2:3:4. మరి టైమ్స్ రేషియో ఏమవుతుంది? 1/2:1/3:1/4. ఎల్సిఎం ఎంత? 12. ఇదేంటి? 6:4:3. సో వాట్ ఇస్ ద ఆన్సర్? 6:4:3 is the answer. అంతే. స్పీడ్స్ అండ్ టైమ్ ఆర్ inverse proportional to each other. Next, 2,250 divided among 3 friends Ajay, Bijay, Amar, Bijay and Chandra, in such that 1/6 of the Amar share, 1/4 of the Bijay share and 2/5 of Chandra share are equal. In that already me cheppan A/6 is to B/ equal kada, equal to B/4 is equal to 2C/5. What is the ratio? A is to B is to C is equal to 6:4:5/2. So that implies this is equal to 12:8:5. 2 into 6, 2 into 4 and 5. Total 2,250. What is the Amar share? Total in 25 parts. Ante
2250 25 parts గా డివైడ్ చేస్తే 12 parts belongs to Amar. So what is the Amar share? 2250 by 25 into 12. So this is equal to 1080 is the answer. 25 90 times 90 into 12 9 into 12 108 90 into 12 1080. The difference between two positive numbers is 10. The ratio between them 5:3. The product of the numbers. ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ ప్రోడక్ట్ అన్నాడు కాబట్టి ఎక్స్ తీసుకుందాం. ఓకే, డిఫరెన్స్ అంటే మనకి ఏంటి అవుతుంది, మనకి 2x ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది 10 అన్నాడు. మనకు కావాల్సింది ఎంత 15x² ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్, ఎందుకంటే ద ప్రోడక్ట్ ఎంత అని అడిగాడు. ఓకే, సో ఏం చేస్తాం, 15x² by 2x into 10 gets cancelled. This is equal to 5. ఇక్కడ మనకి 75x. ఇక మనకు కావాల్సింది product of the two numbers. So what is the value of x? X that is totally immaterial. Okay, so ఇక్కడ ఏంటంటే మనకి ఇక 5 and 3 5x 3x 2x ఈక్వల్ టు అంటే x ఈక్వల్ టు ఎంత అయింది, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 5 అయింది కదా. ఇప్పుడు ఏంటి మనకి 25 ఇంటూ x ఈక్వల్ టు 5 అయినప్పుడు ఇక్కడ ఇది రాజు చెప్పాను రైట్. ఇక్కడ మళ్ళీ మల్టిప్లై చేయొచ్చు. x ఈక్వల్ టు 5 అయింది. సో దిస్ ఈజ్ ఎనదర్ మెథడ్. ఇక్కడ తీసుకున్నప్పుడు 75 ఇంటూ 5 ఇలా తీసుకున్నా సరే అయిపోతుంది. ఇక్కడ దాన్ని అంత లెంతీ కాకుండా ఇంకా సింపుల్గా కూడా మనం చేయొచ్చు కదా. సో అది చెప్తాను చూడండి. What is the 75 into 5? 375. Okay, if x equal to 5 ఇక్కడ వచ్చింది కదా, so 5x is equal to 25 and 3x is equal to 15 అన్నాడు. So 25 into 15 is equal to how much? 375, right? So either go through this technique or go through this technique, whatever it is. Finally మనకు కావాల్సిందంటే మార్క్సే, ఫైనల్ మనకు కావాల్సిందంటే జాబే, అంతే. నెక్స్ట్, if 30 oxen can plow, PLOUGH, plow 1/7 of the field in 2 days. How many days? 18 oxen will take to the remaining work. 30 oxen. ఇక్కడ ఏం చేద్దామంటే సేమ్ ఇందాక మనం ఏదైతే చైన్ రూల్ కాన్సెప్ట్ చేసామో ఇక్కడ అదే చైన్ రూల్ కాన్సెప్ట్ మనకు అప్లై చేసేయండి. ఇక్కడ మనకు ఆక్సన్, ఓకే, నెంబర్ ఆఫ్ డేస్ వర్క్ 30 ఆక్సన్ 2 days 1/7 ఆఫ్ ది వర్క్. రిమైనింగ్ వర్క్ ఏంటవుతుంది, రిమైనింగ్ వర్క్ ఈక్వల్ టు 6/7 అన్నాడు. 1 minus 1/7 that goes 6/7. So 6/7 of the work in how many days? 18 oxen will complete the work. That's it. 30 oxen 2 days of work finish చేస్తే 18 oxen అదే వర్క్ ని లెస్ దెన్ 2 days ఫినిష్ చేస్తుందా, మోర్ దెన్ 2 days ఫినిష్ చేస్తుందా? నెంబర్ ఆఫ్ ఆక్సన్ తగ్గిన మోర్ డేసే కదా, మోర్ బై లెస్ ఇంటూ 1/7 ఆఫ్ ది వర్క్ 2 days చేస్తే 6/7 ఆఫ్ ది వర్క్ మోర్ డేస్ కదా, మోర్ బై లెస్. 6/7 into 7/1 into 2. That's it. This is equal to 3 and this is equal to 10. So this is equal to 14. 140 days are required. That's it. "30 men working 7 hours a day can do a piece of work in 18 days. Men, hours, days. 30 men. Here 30 men, 7 hours a day, 18 days. 21 men, 88 hours a day. How many days? ఇక్కడ చూడండి, 30 men 18 days of వర్క్ చేస్తే 21 men అదే వర్క్ ని మోర్ డేస్ చేస్తారా, లెస్ డేస్ చేస్తారా? మోరే కదా. సో మోర్ బై లెస్ ఇంటూ
డైలీ 7 hours కష్టపడితే 18 days వర్క్ కంప్లీట్ అవుతుంది. అదే 8 hours కష్టపడితే ఇంకా లెస్ డేస్ కదా, లెస్ బై మోర్ ఇంటూ 18 గెట్స్ క్యాన్సిల్, and this is equal to 4 times, and this is equal to 15. So what happened? This is equal to how many days? 15 into 7, 105 by 4. This is equal to 2, 6, 1 by 4 days. Next one. If 58 is divided 150 children, each girl and each boy gets 20 pies, 25 pies and 50 pies. Ante boy is to girl or each girl to boy or girl to boy anadu. Okay na? So okay, sure. 58 rupees is divided among 150 children. Each girl and each boy gets 25, 50. అంటే గర్ల్ ఈస్ టు బాయ్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 25:50. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ 1:2. దెన్ హౌ మెనీ గర్ల్స్ ఆర్ దేర్? ఇక్కడ చూడండి, ఇక్కడ 2 ways చేయొచ్చు మనం. ఇక్కడ మన అలిగేషన్ మిక్సెస్ అనే కాన్సెప్ట్ కూడా చేయొచ్చు. అలా చేసేద్దాం, డైరెక్ట్గా వెళ్ళిపోదాం. టోటల్గా 150 ఇక్కడ ఏంటి, గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్. ఆల్ 150 members కూడా మన గర్ల్స్ అనుకున్నారు అనుకోండి. ఆల్ 150 members గర్ల్స్ అనుకుంటే టోటల్ గర్ల్స్ ఎంత వస్తుంది? 150 into 25 ఎంత అయింది? దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 25 into 15 ఎంత? 375. ఎలా చేస్తారు? 25 into 16 400 minus 25 375. ఓకే, సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 3750. అదే అందరూ కూడా బాయ్స్ అయితే 150 into 50. సో దిస్ ఈక్వల్ 7500 అన్నాడు. 7500. ఇక్కడ మనకేంటి 5800, అంతే కదా, 58 rupees. సో దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ హౌ మచ్? 1700, అంతేనా? ఇక్కడ 200 యాడ్ చేసి 6000 అవుతుంది. 1500 ప్లస్ 200 1700. మరి ఇక్కడ ఎంత అయింది మనకి? దిస్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 3800, 2050. ఈ రేషియో క్యాన్సిల్ చేయండి. 5 తో 5 34 times, 5 41 times. అంటే టోటల్ ఎంత మనకి? బాయ్స్, గర్ల్స్ అండ్ బాయ్స్ ఇన్ ద రేషియో 34:41. అంటే మొత్తం టోటల్ 75 parts గా డివైడ్ చేస్తే 1 part బిలాంగ్స్ టు గర్ల్. అంటే ఇక్కడ 70, టోటల్ 75 కదా, 150 children అంటే 75 తో డివైడ్ చేసిన టోటల్ 75 parts అయితే 34 parts గర్ల్స్. అంటే 150ని 75 తో డివైడ్ చేస్తే దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 2. 34 ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఏంటది మనకి? గర్ల్స్. సో టోటల్ గర్ల్స్ ఎంతమంది అవుతుంది? 68 members అవుతారు. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. 34 into 2. ఓకే, a mixer contains milk and water in the ratio 5:1. On adding 5 liters of water, the ratio of the milk and water becomes to 5:2. The quantity of the milk in the mixture is, ఇక్కడ చూడండి, a mixer contains milk and water in the ratio 5:1. Milk by water, that is 5x by x. On adding 5 liters of water, now the ratio becomes to 5/2. That's it. ఇప్పుడు ఏంటి? క్రాస్ ప్రోడక్ట్, అంతేనా? 5x plus 25 is equal to 10x. 5x is equal to 25, x equal to 5. ఇక్కడ మనకు కావాల్సింది ఏంటి? మిల్క్ ఇన్ ద మిక్సర్. మిల్క్ ఎంత? 5x. 5x is equal to 25 liters. That is the answer. A dishonest milkman mixed 1 liter of water to every 3 liters of the milk. Milk and water 3 liters కి 1 liter యాడ్ చేస్తున్నాడు. ఇట్ మేడప్ ఆఫ్ 36 liters ఆఫ్ మిల్క్. అంటే ఈ 36 3:1 లో కానీ డివైడ్ చేశారేమంటే అప్పుడు ఏంటది మొత్తం 9, అంటే 27 liters మిల్క్ అయితే 9 liters వాటర్ అవుతుంది, అంతే కదా.
Now he add 15 liters of the milk. Now he add 15 liters of the milk to the mixture. Now ఇక్కడ ఏంటి మనకి 42, ఇక్కడ ఎంత 9. Find the ratio of the milk and water in the new mixture. 3తో క్యాన్సిల్ అవుతుందా? This is 14:3, which is required answer. అంతే. This is a very important question. Vijay has a coins of denomination 1 rupee, 50 paise and 25 paise in the ratio 12:10:7. The total worth of the coins he has is 75 rupees. Find the number of 25 paise coins Vijay has. ఇక్కడ చూడండి, Vijay has a coins of denomination. ఇప్పుడు ఏంటంటే వాల్యూ 1 rupee, 50 paise, 25 paise. అంటే రేషియో ఏంటి? 4:2:1. కాయిన్స్ 12, 4, 7. So total 4 times of 12, 48. 2 times of 4, 8. 1 time of 7, 7. అంటే టోటల్ 75 రూపీస్ ని 48:8:7 రేషియో డివైడ్ చేస్తే 7 parts బిలాంగ్స్ టు 25 paise. అంతే కదా? టోటల్ ఎంత అయింది మనకి? ఇక్కడ 48 ప్లస్ 8 అంతే సరిపోయిందా? ఇక్కడ 10 కదా, అంటే ఇక్కడ ఎంత అయింది మనకి? 20 కదా. టోటల్ 75. అంటే దీన్ని 75 parts డివైడ్ చేసి 7 parts బిలాంగ్స్ టు 25 paise. 7 parts అంటే ఏంటవుతుంది మనకి? దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 7 rupees అన్నాడు. మనకు కావాల్సిన నెంబర్ ఆఫ్ 25 paise కాయిన్స్ అంటున్నాడు. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రూపీకి హౌ మెనీ కాయిన్స్ ఆర్ దే? 4 coins. మరి 7 rupees హౌ మెనీ కాయిన్స్? 7 into 4, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు 25 coins. దట్ ఈస్ ద ఆన్సర్. Next, a cask contains a mixture of 49 liters of wine and water in the proportion 5:2. How much water must be added to it so that the ratio of the wine and water may be 4:7? 49 liters లో వైన్ అండ్ వాటర్ ఇక్కడ మనం 7 parts గా డివైడ్ చేస్తే 5 parts అంటే వైన్ అండ్ వాటర్ అంటే 35 liters. ఇక్కడ ఎంత? 14 liters. How much water should be added so that the ratio of the wine may be equals to 7:4? ఇక్కడ ఏమంటున్నాడు? వాటర్ యాడ్ చేయమంటున్నాడు, వైన్ సేమ్ అలాగే ఉంచమన్నాడు. న్యూ మిక్సర్ లో వైన్ ఎన్ని పార్ట్లు? 7 parts. 7 parts ఈక్వల్ టు 35. ఓకే, మరి 4 parts ఈజ్ ఈక్వల్ టు హౌ మచ్? అంతే కదా. సో 4/7 into 35, దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు 5. సో దిస్ ఈజ్ ఈక్వల్ 20. అంటే న్యూ మిక్సర్ లో 20 liters ఆఫ్ వాటర్ ఉంటే 7:4 అవుతుంది. ఆల్రెడీ వాటర్ ఎంత ఉంది? 14 ఉంది. సో ఇంకా ఎంత ఎక్స్ట్రా యాడ్ చేయాలి? 20 minus 14, that is equal to 6 liters is the answer. A cask contains 20 gallons of mixture of wine and water in the ratio 3:1. How much of mixture must be drawn off, water substituted, so that the wine and water scales half and half? 12 gallons అన్నాడు. ఇక్కడ మనకేంటి? వైన్ అండ్ వాటర్ 3:4 అంటే 4 parts గా డివైడ్ చేశాడు. ఇక్కడ 9 అయితే ఇక్కడ 3 అవుతుంది. హౌ మచ్ ఆఫ్ ది మిక్సర్ మస్ట్ బి డ్రాన్ ఆఫ్ అండ్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ సో దట్ ద వైన్ అండ్ వాటర్ బికమ్స్, అంటే ఇక్కడ ఏంటి? మనం ఎక్స్ అనుకుందాం. ఓకే, సో సేమ్ కదా. ఇక్కడ 9 minus x అండ్ 3 minus x. ఇక్కడ మనకి ఏమైంది? 9 minus x is to 3 minus x is equal to 1:1. అంతే కదా. సో ఎంత ఇక్కడ మనకి నెక్స్ట్ ఏమన్నాడు? ఇక్కడ వాటర్ కూడా యాడ్ చేయమన్నాడు. ఇక్కడ ఏంటన్నాడంటే హౌ మచ్ ఆఫ్ ది మిక్సర్ డ్రాన్ ఆఫ్ అండ్ వాటర్ సబ్స్టిట్యూటెడ్ సో దట్ ద వైన్ అండ్ వాటర్ మే బి ఈక్వల్ టు, అంటే ఇక్కడ మనకి ఇందులో నుంచి మనం ఒక పార్ట్ ఏదైతే తీసేస్తామో ఆ పార్ట్ ని మనం మళ్ళీ ఏం చేస్తాం? మనం అదే పార్ట్ ని వాటర్ లో యాడ్ చేస్తున్నాం. అంతే కదా. అంటే ఆ ఎక్స్ అనేది ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ మనం ఏంటి? ఎక్స్ పార్ట్ డివైడ్ చేసి సపరేట్ చేస్తాం, రైట్? ఇక్కడ చూడండి,
9లో నుంచి x పార్ట్ సపరేట్ చేస్తాం, 3లో నుంచి x పార్ట్ సపరేట్ చేస్తాం. టోటల్ ఎంత x సపరేట్ చేస్తాం? 2x పార్ట్ సపరేట్ చేస్తాం. అదే 2x దేనికి యాడ్ చేస్తున్నాం? వాటర్కి యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇప్పుడు రేషియో ఏమవుతుంది? 1:1 అవుతుంది. సో 9 - x = 3 + x = 1:1. అంటే ఈక్వల్ కదా. 9 - x = 3 + x. ఓకే, సో 2x = x, 6x = 3 liters ఇస్ ద ఆన్సర్. అంతే. ఇక చూడండి, ఎంతైతే మనం సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నామో అంతే క్వాంటిటీని వాటర్ యాడ్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ రెండిట్లో సేమ్ చేయమన్నారు కదా. సో ఒక ఎక్స్ అనే క్వాంటిటీ తీసుకున్నారు అంటే ఇక్కడ ఆ ఎక్స్ అనేది వైన్ లోంచి ఎక్స్ పోతుంది, వాటర్ నుంచి ఎక్స్ పోతుంది. టోటల్ ఎంత పోయినట్టు? 2x పోయింది. మరి 2x వాటర్ యాడ్ చేయాలి కదా. సో అందుకే మనకి తీసుకున్నప్పుడు 9 - x = 3 + x. సో x = 3 liters. అంటే 3 liters ఆఫ్ ది మిక్సర్ డ్రా చేసి 3 liters ఆఫ్ వాటర్ కానీ యాడ్ చేస్తే అప్పుడు ఆ రేషియో 1:1 అవుతుంది. Yes, this is about the ratio and proportion. Okay, that's all in this video. We'll meet again in the next video. Thank you one and all.